Привет всем, вы на канале Ревисплей, мы продолжаем прохождение Batman The Enemy Within, серия Telltale, да, и, ну, решил водичку подрубить. Здравствуйте. Второй выпуск, да, получается, в первой части мы столкнулись с загадочником, да, имели с ним такую неплохую потасовочку, и закончили мы тем, что он оставил нам какую-то шкатулку, мы ее раскрыли, положили в граммофон, получается, да, и как бы... для дальнейшего, в чем именно деталь, я вот честно не помню. Вот сейчас как бы будем продолжать, вспомним. Но мы поехали, по-моему, мы ее хотим отдать Люциусу, и поэтому мы поехали отдавать ее в башню Уэйнов. Я надеюсь, меня слышно, потому что музыка играет дико вообще. Давайте еще у себя хотя бы в наушниках потише сделаю. А звуки сейчас здесь немножко подправим звуки. Вот, буду стараться иногда подрубать вебочку, потому что не всегда есть возможность, не всегда хочется. Вот, поэтому как-то так. Кстати, я вот вебочку сделал, получается, в правой стороне. Я надеюсь, что там ничего у нас такого не будет, что, ну, какой-то информации об игре не будет, чтобы она нам не мешалась там, ё-моё. Вот. Так, и надеюсь, что мы продолжим именно на том моменте, где мы остановились, да, получается, в лифте. Вот, ну там как бы, да, вроде бы ничего не закрывается, так что найс. Так, ну вроде бы я потише сделал, у меня должно быть, соответственно, лучше слышно, да? Поехали. Тот самый даун, который не поставил таймер. Ну а чё, а кто? Ну я. Продолжим, поехали. Да, найс, башня Уэйнов 7:29. Oh, excellent. Glad I caught you. I have some good news to share. Good to hear it, Regina. It's what I've come to expect, with you as Wayne Enterprises chairperson. I just talked to the board, and our stock price has doubled since you took the company back from... Блин, это та самая бабка, которая была в первой части, да, The Telltale Series, которая хотела нам помочь, да, председатель, это же она? Все, сори. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. I don't mean to pry, but what's in that case? Seems like an odd thing to be carrying around the office. Бумаги по налогам, что-то для Люциуса. Ну, давайте что-то для Люциуса. Какая разница? This is just something for Lucius. I see. Well, I've got a meeting I've got to run to. We'll pick up this conversation this afternoon. Sounds great. Ну, я надеюсь, это же не будет как-то влиять на то, что я сказал, что именно что-то у меня там для Люциуса, блин. You're in my chair. Just updating the encryption on your bat tech. Потише, But if you want me to stop, Oh no, the seat is all yours. this is the thing you were talking about? One of Riddler's puzzles. Some kind of test. Show me. Блин, я забыл, что здесь КТшки есть. Any idea what he's planning? Not yet. That's why I need your help. If his history is anything to go by, he left us a clue. A psychological profile of Riddler. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. Well, would you look at that? Micropulse waveform. And the sound it's giving off. A signal, maybe? I couldn't decipher it. I was hoping you could help with that. I'll see what I can do. Shouldn't take long. What in the... It's not one of mine. Think fast. Hi, Dad. Tiffany?
Hey, Bruce. My God, Tiffany. It's been a while. Sneaking out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. High-end AV, stealth black shell, programmable for autonomous observation. Small, quiet, and super smart. Just like its designer. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. So... Только не тогда, когда эта штука целит мне голову, я согласен. Блин, темновато немножко у меня, да? Надо будет потом свет подрубить на самом деле. Но это когда я на паузу ставлю, а сейчас будет магия. I made you some tech the government would be jealous of. Well, I'm strange, but I'm not that into projectiles being aimed at my head. Oh, I'm sorry, Bruce. I didn't... Да я не хотел ругать. What's a little drone strike between friends, right? Great first impression, huh? Keep it anyway. It's a pretty useful little gadget, if I say so myself. Huh. There's something different about you. There is? And I don't just mean what happened to your ear. I can't quite put my finger on it. But you look... Невероятно круто. Прошу, не говори старым. Ну, подшутим. Well, please just don't say old. Well, now that you mention it. Hey, play nice. Bruce has had a rough year. Interesting. Don't. Too late, already touching. Just be careful. What a strange thing. The circuitry design. It's elaborate and unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together was kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? It's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. Допуска клёво, а? It's pretty cool, huh? I don't know if cool would be the word I would use. I can hear it hum. What does it do? That's what we're trying to work out. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Tiffany did graduate first in her class at Cornell in molecular engineering. Let me take a crack at it. I can help you get to the bottom of this. Тебе нужно идти, пока что это для тебя слишком, такая помощь нам пригодится. Figure out. Блин, я не знаю, типа, втягивать ее или нет. Блин, как темно. Ну-ка, ну, если я немножко вот так вот сделаю, немножко получше, да? Блин, на самом деле втягивать ее не сильно-то прям хотелось бы. Я бы... Как бы это опасно просто для нее. Я-то Бэтмен. Мне-то пофиг. И Люциус как бы под моей защитой. А она-то, блин, еще подросток. И, ну, как, может, она совершеннолетняя, конечно, уже. Короче, я к тому, что она молодой специалист, и она не ведает туда, куда лезет. Я бы, конечно, блин, не стал, но... Ай, ладно. Alright, if you think you can help, then be my guest. Oh, I know I can help. I just gotta let him know that I won't be finishing up orientation. No problem. Oh, I was planning on swinging by the manor after work to see Alfred. I heard he wasn't doing so well. That he was having some issues with his health? Он через многое прошел, когда он увидит тебя, ему станет лучше. Ну да. He would love that. I hope he isn't still angered with me and Luke about that incident with the china. Well, you know Al. No one messes with his dinnerware. Catch you guys later. Welcome aboard, Tiffany. Thanks, boss. All right, then. Time to crack this puzzle. I never told her, you know. Told her what I really do at Wayne Enterprises. What we do. If you're willing to pull her into this Riddler project, why not consider bringing her into the fold? Into the mission? We're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Riddler. Блин, вот в этой игре я единственного понять не могу. Вот тебе дают выбор, да, между... Это вот, ну, для меня лично пока что это такой существенный минус. Я как-то в Telltale это не особо замечал, но вот сейчас я на это смотрю и
То есть вот говорит Люциус, ну это, возможно, англоговорящим людям им как бы легче, да, воспринимать эту информацию, потому что он на английском пиздит. Я вот читаю как бы субтитры, я в принципе быстро читаю, но при этом мне еще нужно успеть прочитать вариант ответов и как бы успеть подумать о том, что я мог бы выбрать среди них. И, ну, блин, поменьше что ли как-то сделали бы, точнее интервал времени больше бы сделали, потому что вот приходится вот так каждый раз останавливаться, блин, а что делать-то? Интересно же играть, хочется же как-то это, ну, нормально проходить, как-то, ну, вдуманно, вдумчиво. Ты не можешь решать за нее, каким будет ее будущее, она вполне подошла, это слишком опасно. Ну, блин, это слишком опасно, я же об этом и начал речь, что пока что это слишком опасно. And we can trust her. You know how dangerous our business is. I couldn't live with myself if something happened to Tiffany. I'm just gonna have to say no. It's your secret to tell. Yes, it is. May I just say, Я как бы вообще-то сказал, что это просто опасно. То есть я не имел в виду, что я хочу отказать ей. Просто нужно какое-то время, чтобы мне, ну, посмотреть, что она, ну, что это за человек, что она из себя представляет. Вот в чем дело. Ё-моё, блин. Well, shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. Mr. Wayne. Yes? I'm Special Agent Avesta. This is my partner, Special Agent Blake. Well, I guess I'll see you in a bit. I'll be down in my office. Whenever you, get done here. See you later, Lucius. Good chat. Oh yeah, one of the best. Sorry for the unannounced visit. We're with the agency's behavioral analysis unit. We just came by to ask a few questions. Сейчас не время, я что, попал в неприятности, располагайтесь поудобнее. Ну, с ними как-то надо аккуратно. Это же, блин, все-таки агентство Уоллер. Да, опять я потемнел. Это все-таки агентство Уоллер, и организация это как бы довольно серьезная. И надо немножко с ними аккуратно быть. Please, come in. Make yourselves at home. Can I get my assistant to get you anything? Coffee, water, donuts? Don't worry. This won't take long. По-хитрому надо, по-хитрому с ними. Там папка какая-то? This office, it really represents you. Well, I like to think so. Is this you? Yeah. How old? I don't know, 7, 8, maybe? So happy. After everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what, exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham. Yet you still give so much back to the city. Why do you continue to help Gotham? Most people wouldn't be so charitable. Моей семьи долг перед Готэмом. Блин, почему Люциус звонит? Вот, ну как без пауз успевать? Я не понимаю, честно. Ну, мне хочется обдуманно все как бы делать. Мне нравится такое внимание. У моей семьи долг перед Готэмом принять звонок. Долг перед Готэмом. My father did a lot of damage to a lot of people. I'm just trying to make things right. Thomas Wayne did cast a long, dark shadow. It must be difficult to get out from under it. What is it you want? The agency recently brought me in to draft a psychological portrait of the Riddler. We've been tracking him for months. Может, я смогу вам помочь? Это тип из новостей. Меня это не касается. Ну, прикинемся дурачком сначала. Haven't been able to find him. Riddler, that psycho from the news? I thought you'd be interested, considering your history. My history? A lot of things happened to you last year, and not all of them were good. You helped the GCPD capture Oswald Cobblepot, better known as the Penguin. He was a terrorist, a member of the Children of Arkham, and your friend. Мне не нравится, куда она клонит. Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. I would. The criminally insane.
they seem drawn to you. Either that, or you're often in the wrong place at the wrong... Либо так вы часто не в... либо вы часто оказываетесь не в том месте, не в том... Мне не нравится ваш тон, и я легкая мишень. Ну, я легкая мишень. Прикинься дурачком. Yes, having money and fame makes you an easy target. I've had my fair share of crazies knocking on my door. Like this guy. I think you'd know him as John Doe. We understand that it was during your stay in Arkham where you and John met and became friends. From the sound of it, you two were close. Похоже, вы двое были близко знакомы. Конечно, мы вполне ладили, вы шутите. Может, Джон так и думал. Yeah, we were friendly. He showed me around Arkham. Is that right? According to hospital records, you and John were involved in a riot. They captured the whole incident on video. I saw you flee after John cut another inmate, a man named Victor Zaz. Several people were hurt. В тот момент я был не в себе, оставаться было опасно, вас дезинформировали. Ну, вас дезинформировали, я не вижу смысла, как бы, да, выбирать данный ответ. Оставаться было опасно, как бы, ну, 50 на 50, в тот момент я был не в себе, ну, окей. I wasn't myself at the time, okay? I was... Drugged by Lady Arkham. I know the story. John was discharged from Arkham months ago. No one has seen or heard from him since. I was thinking maybe you have. Why would you think that? He listed you as his emergency contact. Sounds like you two were pretty close to me. Это жутко. Okay, now I'm a little creeped out. I knew him for, what, a day? Maybe you made an impression on him. Well, I haven't seen or heard from him, so... Did he do something wrong? He's a person of interest. You see, we've got a wall in the office with a bunch of photos pinned to it. Two-Face, Penguin, Lady Arkham, you know, Gotham's most notorious. They've got all these little strings connecting them to one another, like a web. And you, my friend, are at the center. You keep pretty strange company for someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. Мне скрывать нечего. Every association you've made so far has been investigated by the authorities or covered by the press. I have nothing to hide. All you do is hide. Hide behind the press, behind your money, your power. I think it's all an elaborate mask. You know more than you're letting on, Mr. Wayne. Maybe you're afraid. Maybe you don't trust us. Or maybe you're a criminal, like your father. Maybe you're not the hero people think you are. You've got the wrong idea. That's an evacuation warning. It's time for you to leave. We'll pick this up another time. Суровая стерва. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. Riddler really pulled a good one over on us. You just hold tight, Lucius. I'm coming down to help. It's too late for that. Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around more. Lucius? We really made a difference, didn't we, Batman? Lucius! Люциуса? Серьезно? No! Люциус это за что? Такой совет, прощай, старый друг. Эй, за что Люциуса-то вы гоните, что ли? Блин, почему? Сейчас начнется. Ой, а что это у вас там за отдел был? А что Люциус делал? А что он изучал, блядь? А, Люциус это за что? Да даже не в этом дело, а в том, что, блин, как бы персонаж хороший был, союзник отличный. Wayne Enterprises' chief technology officer, Lucius Fox, died last Tuesday in the violent blast. A small service is being held for the tech giant and father of 3 at Divinity Church this Sunday.
Ты обвинял всех нас, мне тебя будет не хватать, старый друг. You were always there for me, Lucius. From the very beginning. I'm gonna miss you. He was a good man. To lose him like this, it's hard to bear. Lucius helped raise you, Bruce. It was family. Riddler's attack on the casino was one thing, but this is personal. We can't let him get away with it. Riddler struck at the heart of our operations and tore a family apart in the process. Загадочнику придется плохо, да. Riddler will pay for what he's done. I swear to you, I will make him suffer. Maybe it's what's called for, given the circumstances. Of course, it won't bring poor Lucius back. I can't imagine how devastated she must be. To lose her father in such a violent way. I should go talk to her. Yes. She can use all the support she can get. Hey, Tiffany. I still can't believe he's gone. None of this feels real. Могу ли я что-нибудь сделать? Там ему лучше, чем здесь. Я знаю, что ты чувствуешь. Tiffany, I know what you're going through. I remember what it was like when I lost my parents. That, sudden emptiness. There's no feeling like it in the world. I don't think it'll ever go away. It certainly didn't for me. He loved working for you, you know? They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain my little brother was growing up without a dad. Now I guess it's true. He was so busy. I can't remember the last time I got to hang out with him. Just father and daughter. Just thought there'd be more time. There were so many things I wanted to talk to him about. He should have made time for his family. For you. Easy to say that now. You were the one working him to the bone. Tiffany. I'm sorry. I know I shouldn't blame you. Hey, it's okay. It's okay. Just let it out. I'm just trying to wrap my head around it all. I saw his remains, Bruce. There was hardly anything left. Загадочник, сука, а? What were you guys working on that could have caused that? It doesn't quite add Ни о чем up. особенном скажу тебе, но не здесь. Это закрытая информация. For my own sanity. Что значит ни над чем особенным? Что это значит? Tiffany, I will tell you soon. Just not here. What do you mean? Why not? It's not the right time. What, Bruce? What are you mixed up in? Fine. Just tell me one thing. That weird disc. Was that what killed him? Did you put my father's life at risk for that? I'm begging you. Just tell me that one thing. Ну, не вижу смысла ее обманывать, потому что, в принципе, она молодой протеже Люциуса, который нам, я думаю, что в дальнейшем будет помогать. И не вижу смысла ей лгать. I thought it was safe, Tiffany. I really did. I had no idea Lucius could get hurt. Please forgive me.
forgive you? I hope you can forgive yourself. Whatever you got my father into, I will find out. And I will shout it to the world. За шо? Ну ладно. So sorry, really. It's such a shame. At least he went out with a bang, right? Yeah, for that, we can all be grateful. You knew my father? Well, no. John, can I talk to you a sec? Bruce! I was hoping I'd bump into you. Кто появился? Why don't we catch up over here? Yeah, I'd love that. We have so much to catch up on. Enjoy the rest of your day. Look, I know it's a closed casket, but I can see by the jeans, your friend was a looker, huh? Why are you here, John? I told you I'd see you again, didn't I? You and me, we're two threads in the same stitch. Look, I got you a little something, just to mark the occasion. Ну ок. I knew you'd be hurting, see? I thought it might make you feel better. Ты очень приятный. Thank you, John. That's very considerate of you. Oh, good. I wasn't sure. First time at a funeral, you see? People get upset at the littlest things. It hasn't been easy for me out here, you know? I'm the new guy now. It's the freedom that gets to you. There's so damn much you hardly know what to do with it. It's not like Arkham. Sometimes I miss those padded walls. You knew where the lines were drawn. Which one's not to cross. Ты не серьезно? Ты сбежал, что ли? How did you get out? Oh my God, did you escape? Didn't have to. Dr. Leland signed the papers herself. She always had a soft spot for me. If everyone could please take their seats, we will begin. Would you just sit down? Today we gather to honor the memory. Но я пока не буду Lucius к нему Fox. враждебно относиться, как бы. He was a friend, Надо его ощупать a тоже. father, Пока он не husband. выглядит опасным. Пока что. a leader. You are crashing my friend's funeral, John. You better have a good reason. Oh, I do. I need that, favor you owe me. Это я помню. For settling the score with Zaz, and, you know, getting you out of Arkham. You're gonna do right by me, aren't you? I know you're a man of your word. Ну он сумасшедший, но, блин, так сразу настраивает I его. gave you my word, didn't I? I'll stand by it. I knew the moment we met. Friends for life. And now, Что-то мне кажется, я вообще его не по тому You пути see, веду. I met some inspiring people out here. Made some new friends. Made a kind of pact. They're amazing, Bruce. That special breed who live by their own rules. They remind me of you. Of your father. So who are they? You'll find out when you meet them. They're looking to bring someone like you into the fold. Maybe you will meet them for me, won't you? Please? I've got a lot riding on this. I already told them you would. Please don't let me down. Вот какой-то рандом. Вот кто? Вот кто? Я знаю, что как бы ему... Ну, я не могу сказать, что я не могу ему доверять. Как бы я ему доверился, он меня из Архима вытащил. Могло ли быть по-иному? Я не знаю.
Сейчас он просит меня встретиться с какими-то друзьями. С какими? Блин, не знаю. Ну давай, окей, хорошо. I'd be happy to chat with your friends, John. Just say when and where. I was so hoping you'd say that. We are going to have so much fun. I knew this would work out. This air between us, this is real. You can't force this kind of friendship. I want to commemorate the moment. The guys will be so excited. Now, what filter should I use? Put that away. This is a funeral, for God's sake. I'm sorry. I got so caught up in it all, I completely forgot. I just know you're gonna hit it off with the guys. I should warn you, though. I've got an enemy. Real piece of work. Calls himself the Riddler. How do you know the Riddler? Know him? I want to rip his eyeballs out. He's a thief and a killer, and worst of all, he's rude. I tried to let the authorities know the kind of lowlife they're dealing with, but... Wait a minute, you know him too. Of course, a man of Bruce Wayne's caliber knows everyone, so I shouldn't be surprised. Just from the news. The guy's clearly a murderer, sick in the head. Don't know the half of it. If I had my way, that smarmy know-it-all would never leave his hole. You mean his hole? You know where he is. No, not exactly, no. Maybe I said too much. Я сказал, что помогу тебе. I already said I'd meet your friends, John. Now tell me what you know. Jeez. Well, if it means that much to you. Yeah, I really don't know much. I heard the egomaniac always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Honestly, that's all I know. And even that might be out of date. If you're so eager to find him, why don't you let me help you? I'll find out where he is and get back to you. See if I can't find out where that jerk puts his head down. I would appreciate that, John. That's what friends are for, Bruce. Just meet mine later, like I asked. Look, I think I outstayed my welcome here. I'm just gonna slip away. Excuse me. I'm sorry. It's been so nice catching up, Bruce. I miss this trust between us. Да не, он вернется. Я не стану. Не. Be in touch. Goodbye, Bruce. Until next time. Вообще, как бы я не стал с ним ссориться, выяснять отношения, потому что, ну, в будущем это будет очень опасный персонаж, и он по-любому будет врагом. И наживать себе еще одного врага прямо сейчас, у меня их и так хватает. Тут как бы и загадочник есть, тут и Тиффани такая сказала, типа, ну, тебе пиздец, Брюс, я буду все выяснять. Тут еще на хвосте как бы сидит Аманда Уоллер со своей шайкой всей вот этой вот. И как бы сейчас бы я такой послал бы нахер Джокера, и он бы мне сказал бы, ой, да я там тебя размажу, еще что-то там. Ну, как бы, блин, пока что нет, пока что нет. Intriguing. Хотя чувствую, что то, что я вот ему говорю, как бы, ну, типа с ним сближаюсь, там, дружу, в конце это выльется в, ну, если я его обману в чем-то, да, ну, то есть, или остановлю в чем-то плохом, скорее всего, это выльется в такую большую жопу, вот, что он меня потом так возненавидит. Ну и, собственно, с этого и начнется, как бы, противостояние Бэтмена и Джокера. Я предполагаю, что так. Хотя в этой игре, блядь, что-то предполагать, это как бы, ну, вообще, как бы, из ряда вон выходящее, потому что тут тебе Люциуса не стало вот так вот, просто вот на ровном месте. Fellow, certainly not one for decorum.
I don't think that outburst went unnoticed. Whatever you say about John, he gave me a lead on Riddler's location. Inform Gordon. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. And tell him we're on Riddler's trail. Получено достижение 1.4 «Друг в беде». Так, я не знаю, сколько здесь частей, но в принципе время, сколько у нас, почти 35 минут. Блин, просто вот как понять, если здесь 6 частей, то или это последняя, то как бы есть смысл доиграть. Встретиться с друзьями там еще будет, да? Так. Ну, давайте тогда мы здесь остановимся. Лучше выпуск у нас будет небольшой. Я почитаю, сколько частей входит в одну главу. И если они входят по 2 части, то в дальнейшем я буду делать 2 ролика по одному эпизоду. Да, получается как-то так. И будем охватывать, если здесь 6 частей, то по 1/3. Если здесь будет побольше, там 1/8 или 1/5, то тогда, ну, тоже как-то, наверное, 2 ролика сделаю. Ну, в общем, посмотрим. Просто я не хочу сейчас заходить в 1/5, и если у нас 1.6 будет последний, я такой, типа, на следующую запись делаю только 1.6 и захожу сразу же на 2-й эпизод. Как-то, короче, мне вот как-то так не хочется делить. Поэтому давайте пока будем небольшими выпусками делать. В принципе, мы сегодня узнали много полезной информации, и не полезной, и драматической, и печальной, и в общем-то, ладно, посмотрим, что будет дальше. В принципе, сюжет дальше потихонечку накаляется. С какими друзьями, я предполагаю, я догадываюсь, что там за друзья будут, как бы. Угу. Я знаю, что там за друзья будут. И, в принципе, готов к ним. А что? Пусть ведет их сюда. Ладно, давайте здесь мы закончимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, обсуждайте. И до встречи на следующих записях, стримах и так далее. Удачи и покедова.